Hello, Long Beach Unified community. This week is the first week of the second semester, and I'm glad to be here with you. During the month of February, we plan to provide weekly messages that will allow us to communicate updates that are coming to us from the state and through our continual work with the Long Beach Health Department. As we finished the first semester, I found myself reflecting on the months of August, September, October, November, and December. During this time, we adopted health and safety protocols and purchased safety equipment not known to us before March 2020. We began using Canvas as the primary tool connecting students, teachers, and families. We started the year with a set of Smart Start lessons attempting to center student well-being and social-emotional learning in new ways. We listened to students in new ways as they voiced what it felt like to go through a pandemic, the isolation, the difficulty, and even some who like online learning. We attempted to adjust schedules, to provide additional time for teachers and students, all while keeping students at the center of our efforts. While it's easy to talk about these reflections and feel that we are doing the best that we can, the fact that our students have been learning remotely for almost a year continues to feel like a crisis. We want our students back in our buildings where they can safely interact with supportive adults, where they can feel the sense of community and connection that have been the hallmark of our schools, and where learning feels familiar and comfortable. The California Department of Public Health recently released revised criteria for the reopening of schools. This new guidance makes it permissible for elementary schools to open for in-person instruction once the county's adjusted case rate falls below 25 cases per 100,000 people for 5 days. What does this mean for LBUSD? Today's adjusted county case rate is 38.1 cases per 100,000. 2 weeks ago, the adjusted case rate was hovering around 100 cases per 100,000. This means that we're heading in the right direction. While we don't know exactly when we will reach the level that allows us to open elementary schools, we're hopeful that if we're not able to do so by March 1st, that we will make the April 12th reopening date that we provided back on December 14th as a potential alternative. We also don't know when the case rate will drop low enough to make it permissible to open middle and high schools. As we monitor the health data in our community, it's very important for our elementary parents to complete the survey that was sent to you last week. It's a simple survey asking you if you plan to have your child return to in-person instruction when it's available, or if you have made a decision for your child to stay in the remote setting. This information will be used to plan for class configuration, scheduling, health screenings, childcare, and a number of other details. In order to support your decision-making, here's a little more detail about what will be required of students who return to in-person instruction. Students and staff will all go through a daily health screening process. Students will be required to wear a face covering. Students' desks will be 6 feet apart from one another. And students will stay with their cohort or their group of students and adult staff while they're on campus, minimizing the number of interactions that staff and students have with others. The quickly evolving health data on the pandemic is one reason my colleagues and I will provide weekly updates to you during the month of February. In addition to community updates, we will also be sharing more about our health and safety protocols, including our ongoing effort to vaccinate employees, and what classrooms look like as schools continue to prepare for students to return. In the meantime, I thank so many of you in our school communities for the kindness, patience, and determination you've shown during one of the most difficult chapters in our school system's long history. We are planning for better days ahead and we'll keep you posted. I'll see you again next week. Hola, comunidad del Distrito Unificado de Long Beach. Esta semana es la primera semana del segundo semestre y me da gusto estar aquí con ustedes. Durante el mes de febrero planeamos proporcionar mensajes semanales que les van a poner actualizaciones del estado y nuestro trabajo continuo con el Departamento de Salud de Long Beach. Así vamos terminando el primer semestre. Reflexioné sobre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Durante este tiempo adoptamos planes de seguridad y compramos herramientas de seguridad que no eran conocidos. Comenzamos a usar Canvas para conectar a familias, estudiantes y familias. Comenzamos el año con lecciones Smart Start para el bienestar de los estudiantes del aprendizaje socioemocional de nuevas formas. Escuchamos a estudiantes de nuevas formas, nos dejaron saber qué atravesaban durante la pandemia, alguna dificultad y a algunos que les gustaba el aprendizaje en línea. Cambiamos el horario para dar a familias nuevas oportunidades, tomando los bienestar de los estudiantes en nuestro enfoque. Mientras que es fácil hablar de esto y sentir que estamos haciendo lo mejor que podemos, el hecho que los estudiantes están aprendiendo remotamente se siente como una crisis. Queremos que regresen los estudiantes en el edificio donde pueden interaccionar con el apoyo de los adultos, donde pueden sentir el sentido de la comunidad y conexión que ha sido el sentido de las escuelas y donde el aprendizaje es conocido y cómodo. El Departamento de Salud Pública de California nos dio criterios de las reaperturas de escuelas. Esta guía permite que las escuelas primarias abran para instrucción en persona, ya que el caso baje de menos de 25 casos por cada 100,000 personas por 5 días. ¿Qué significa esto para el distrito? Hoy, el caso de ratos es 38.1 casos por 100,000. Hace 2 semanas, la tasa de casos era como 100 casos por 100,000. Esto significa que vamos en buen camino. Lo que no sabemos exactamente es cuándo llegamos al nivel que nos deje reabrir las escuelas primarias, pero tenemos la esperanza que si no lo hacemos para el 1 de marzo, que lleguemos a la fecha del el 12 de abril que proporcionamos el 14 de diciembre como posible alternativa. Tampoco sabemos cuándo la tasa baje para abrir para las escuelas intermedias y preparatorias. Mientras monitoreamos la salud de nuestra comunidad, es importante que los padres de las escuelas primarias llenen la encuesta que le proporcionamos la semana pasada. Es una encuesta fácil para que nos deje saber si quiere que su hijo quede en aprendizaje en línea o regrese a las escuelas. Esto nos va a servir para saber cuántos tenemos figuraciones de las clases, evaluaciones de salud y otros detalles. Para apoyar su decisión, estos son los detalles de qué va a requerir de los estudiantes para instrucción en persona. Estudiantes y personal van a tener un proceso de evaluación de salud. Estudiantes tienen que usar cubrebocas. Los escritorios van a estar a 6 pies de distancia. Y los estudiantes se van a quedar con su cohorte o grupo de estudiantes y adultos mientras que están en el plantel escolar para disminuir las interacciones entre personas. Los datos de la pandemia es por la razón porque mis colegas y yo les vamos a dar actualizaciones cada semana. En adición de las actualizaciones de la comunidad, vamos a dar protocolos de seguridad y también nuestra habilidad de dar vacunas a los estudiantes, a los empleados y seguridad para que regresen los estudiantes. Por lo tanto, le doy las gracias a todos ustedes por la paciencia y determinación que han demostrado durante uno de los capítulos más difíciles en la larga historia de nuestro sistema escolar. Estamos planeando días mejores por delante y los mantenemos informados. Los vemos la siguiente semana. ជំរាបសួរក្រសួងអប់រំ District Long Beach និងសហគមន៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី1ក្នុងឆោមមាសទី2ក្នុងខែនេះខ្ញុំមានគោលបំណងរាយបង្ហាញជាដំណឹងប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានបានទទួលមកពីរដ្ឋនិងក្រសួងអប់រំប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាល Long Beach នាងខ្ញុំមានការនឹកគិតឡើងវិញអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកក្នុងខែប៉ុន្មានកន្លងមកដូចជាខែសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆិកានិងធ្នូយើងបានប្រើតាមក្បួនខ្នាតតាមក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ការពារសិស្សយើងបានប្រើ Canvas សម្រាប់ផ្ដល់ជាមធ្យោបាយតាក់ទងទៅកាន់សិស្សក្រុមគ្រួសារនិងគ្រូបង្រៀនយើងបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅកាន់គ្រូហើយនឹងទៅកាន់សិស្សអំពីបញ្ហាសពយ៉ាងដែលតាក់ទងក្នុងគ្រាកំពុងឆ្លងកាត់ជំងឺរាលដាល
យើងបានធ្វើការប្រើបទបែនពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យសិស្សគ្រូបង្រៀនសម្រួលទៅតាមការបត់បែនវាជាការងាយស្រួលណាស់អំពីជជែកអ្វីដែលយើងថាយើងបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាសិស្សរៀនឆ្ងាយពីសាលាហ្នឹងស្ទើរតែអស់ពី1ឆ្នាំទៅហើយយើងចង់បានឲ្យសិស្សត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញដែលមានជំនួយគាំទ្រមកពីមនុស្សធំដើម្បីឲ្យគេមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការរៀនសូត្រដូចជាភាពធម្មតាលទ្ធផលពីក្រសួងសុខាភិបាលបានក្នុងពេលថ្មីនេះបានចែកផ្ដល់ជាលទ្ធផលទាក់ទងនឹងជំងឺដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មកលើការបើកសាលារៀនឡើងវិញបានគឺថាគេតម្រូវឲ្យមានការស្រកជំងឺនៅតាម county ហ្នឹងចុះសិនដូច្នេះគឺថាឥឡូវហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ county របស់យើងបានន័យថាគេតម្រូវឲ្យមានក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់ហ្នឹងមានអ្នកជំងឺហ្នឹងត្រឹមតែ25 នាក់នោះទេដូច្នេះគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលទ្ធផលហ្នឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺថាយើងសង្ឃឹមថានឹងបើកសាលារៀនទទួលសិស្សចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាបើធ្វើមិនបានទេគឺយើងនឹងប្រើថ្ងៃទី12ខែមេសាជាថ្ងៃជំនួសដូច្នេះគឺថានៅពេលណាលទ្ធផលនៃជំងឺកាន់តែស្រកចុះយើងសង្ឃឹមថានឹងបើកសាលាមធ្យមសិក្សានិងសាលារៀន High School សម្រាប់ទទួលសិស្សចូលរៀនវិញចំពោះមេដាបេដានៃសិស្សរៀននៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសូមមេត្តាឆ្លើយបំពេញការស្ទង់វាស់មតិមួយដែលខ្ញុំបានផ្ញើជូនកាលពីសប្តាហ៍ទៅពីមុនមកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើចង់ឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកនៅរៀនបន្តតាមផ្ទះជារបៀបអនឡាញឬត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញដូច្នេះគឺថាខ្ញុំចង់ជម្រាបព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើការសម្រេចនៅពេលសិស្សហើយនឹងបុគ្គលិកសាលារៀនត្រឡប់ចូលរៀនវិញគឺនឹងមានការឆែកពិនិត្យសុខភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃសិស្សនឹងត្រូវពាក់គម្របមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃតុអង្គុយរៀនរបស់សិស្សនឹងមានចម្ងាយ6 feet ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាហើយសិស្សរៀនទៅតាមក្រុមដាច់ដោយឡែករៀងខ្លួនដោយមានពេលតិចតួចណាស់សម្រាប់ជជែកជួបជុំឆ្លងឆើយរវាងសិស្សដទៃនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំហើយនឹងបុគ្គលិកធ្វើការរួមរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការរាយផ្សាយជាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកសពយ៉ាងក្នុងការប្រុងប្រៀបបើកសាលារៀនឡើងវិញរួមទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងផងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តធម៌មេត្តានិងចិត្តប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកដែលបានបង្ហាញមកក្នុងគ្រាឆ្លងកាត់មួយដ៏សែនលំបាកក្នុងក្រសួងអប់រំ District របស់យើងខ្ញុំនឹងរងចាំផ្ដល់ជាជំនួយបន្ថែម